Hey, everybody, this is 𝚒𝚗𝚗𝚎𝚘. This is the Anastasia Foundation podcast. And today I have a very, very exciting episode for you. You can recognize our good friend here, Galina, and our new friend and partner, somebody you probably Kumar Alzhanov. He is perhaps the most well-known Ringing Cedars inspired artist in the world, if I had to say. He's a prolific painter. He freely shares all of his art, beautiful, inspiring art, on his VK page, which is kind of like a Russian Facebook. And his paintings are very deeply meaningful and impactful for the viewer. They're all Ringing Cedars inspired. And if you have, if you've seen them, they are very rich and vibrant and detailed, deeply meaningful paintings. And he has a very interesting life story, a very beautiful life story. And he's gone from, his humble beginnings to now having his paintings featured on the covers of the new editions of the Russian Ringing Cedars books, which is incredible. And and also in a really exciting partnership that I'm excited for and very grateful for, we will be selling Kumar's paintings, prints of canvases of his paintings, through a new website that we're launching. Kumar and I have signed an agreement, and we're really grateful and excited to be sharing his art with the world, because if you have been to our website or looked at any of our events, you have seen dozens of his paintings probably all over our website. It's basically a Kumar art gallery, and we use his paintings for everything. And he generously allows people to use them for whatever purpose. And I think it's a beautiful thing. And so we'll probably share some of his paintings as this interview goes on. Galina is going to be helping us with translation, because I don't speak Russian and Kumar doesn't speak English. So we're grateful to have Galina here with us. And yeah, I won't delay any further. Just very grateful to have him here today. He's maybe my favorite artist of all time. I mean, easily my favorite artist of all time. And if you've seen his paintings, he might rank up there in your top artists of all time. So yeah, Kumar, welcome. Thank you. We're glad to have you. Мы очень рады тебя здесь видеть. Было хорошее вступление, Кумар. Можешь всех поприветствовать. Здравствуйте. Здравствуйте. Все, кто видит. Габриэль, здравствуйте. Галина, здравствуйте. Hi, hello to everybody. Hi to Galina. Hi to everybody. Nice to see everybody here. Всех приветствую. I greet everybody. And, I want to say I'm really glad to meet you, and I'm really glad for our new partnership. And I'm really excited to share your paintings with everyone around the world, and to learn more about you, and for people to learn more about your story. Я очень рад тебя здесь приветствовать, рад тебя видеть, слышать, и рад, что у нас завязалось такое сотрудничество. Мне очень приятно, что мы можем делиться твоими картинами с людьми со всего мира. Да, я тоже очень рад, что их увидят и в Америке в том числе. И для меня это, как бы не то, чтобы неожиданно, но приятно, что вроде такая ситуация не совсем положительная в международном плане, но оказывается еще хорошим делам вообще нет препятствий, преград. Вот. So I'm very grateful for you as well. I'm very
I'm also very excited that my pictures, my paintings will be shared around the globe. And I cannot say that it's really so unexpected, but it's especially pleasant for me because of the current situation and the current international things that are going on. And in spite of the situation, the good deeds, good things can be spread around the globe still, and that makes me even more happier. Makes me happier, yeah. Yeah, that's why I'm happy about this podcast that we do, because we're able to show the real connections between people, between Americans and Russians, you know, and the love between everyone. И мне, Кумар, тоже это приятно делать, потому что вот эти подкасты, интервью, которые я записываю, они позволяют показать реальную связь между людьми, между, например, русскими и американцами. Да, между мирными людьми, Yeah, among которые peaceful, не these connections замешаны. between peaceful people that do not really interfere with Yeah. all these political affairs, you know. А тем более между читателями книг Владимира Николаевича. Это вообще там, по-моему, даже намека нет на какую-то вражду. Especially among the Ringing Cedars readers and followers, that there is even no sign of hostility, anger between us. Yeah, right. It's beautiful. It's a way of life that everybody feels, and it doesn't matter what country you're from. I mean, we all are kind of united in our hearts in the same dream, and it's a beautiful thing. Да, это очень прекрасно, что мы вместе находимся в каком-то другом измерении, которое позволяет нам не отвлекаться на такие вот не очень приятные вещи, которые сейчас происходят в политике и в мире. Да, согласен. Yeah, I agree. So I wanted to start with, if Kumar is able to well, let me rephrase my speech. Let me try to talk to him directly rather than I'm speaking to a translator. So Kumar, I would really love for people to hear more about your story and how you got started with your painting and how you've gotten to this point, and everything kind of about your journey and your with painting. Угу. Кумар, расскажи, пожалуйста, как ты начал, как ты достиг всего этого, чем ты занимаешься сейчас. Расскажи, пожалуйста, о своем путешествии. Ну, если говорить вообще о творчестве, ну, рисование, ну, это вообще началось с детского сада, когда мне было еще там 5 лет. Мне просто я в общем, ну, как все дети там баловался. Может быть, я больше всех баловался там в детском саду. И мне просто вручили листок, карандаш и заставили рисовать. И я потом что-то там начиркал и обнаружил, что что-то получается. Ну, с тех пор вот что у меня пошло рисование. И потом в школе я очень сильно заинтересовался вот этой темой, искусством. Вот. И особенно мне понравилось искусство художников XIX века.
Вот. Ну, в том числе и зарубежных. Вот. Также нам преподавали мировую художественную культуру. Вот. И некоторые зарубежные художники тоже очень понравились. Но в основном, конечно, наши вот, российские художники. Вот. И это было чуть ли не, ну, фанатичное увлечение. Правда, не совсем, ну, не всегда удавалось найти там нужные краски хорошие. И рисовал чем попало, вплоть там до зубной пасты. И смешивал там несмешиваемые материалы и экспериментировал. Вот. Пока на этом остановлюсь. Mhm. Okay, so in terms of painting and how I started everything, it all started in the kindergarten when I was 5, and it looks like that. I know we were doing all the things that typically kids do, but maybe I was kind of more spoiled than other kids, and just the nanny gave me just a sheet of paper, and they made me paint just for me to keep silent and just to do something calm. And just that's how I got my first sheet of paper, some pencils, and I even don't remember what I painted exactly, but I realized that wow, I can do something with it. And later in school, I got into it, into art and painting, and it interested me a lot. The art as a whole, especially. I liked the paintings of the 19th century, and schools we had such a subject that was called like international art, and here I found out about some international painters as well. However, I still like more like Russian painters. I like them more. And later it developed into a kind of uh, even craziness about art, because um, I didn't uh, I didn't used to have like normal paints, or I didn't have so much money on it. So I even sometimes painted with something. I experimented with materials a lot. For example, like toothpaste, and sometimes I mixed the materials that are not for painting at all. So I experimented a lot with it, and I liked it real very, very much. Потом в 98-м или в 9-м мама одного из моих, ну, товарищей, из друзей дворовых, попросила показать ей картинки. Сама она тоже была творческий человек. Ну, была, есть. И предложила мне прочитать книжку Анастасия. И как она выразилась, что эта женщина... прочитай, говорит, книжку. Вот, хочешь, я тебе дам прочитать книжку про женщину, которая может все. Вот. Пока на этом. Потом продолжу. Mhm. So, and I believe it was in the 1998 when my friend's mom asked me to show my paintings, because she was also into art. She was an artist as well, and also she asked me whether I wanted to read some books about Anastasia books, and she told me that this is a book about a woman who can do everything. Mhm. Ну, книжку я прочитал, ну, как бы очень быстро, ну, сразу. Она мне сразу понравилась, и я вообще ни капельки не сомневался в правдивости. Вот. И очень сильно, то есть она мне дала 3 книжки. Вот. И очень сильно меня заворожила информация о Кедре, о его целебности. Хотя
как бы меня вопрос о здоровье не был вообще актуальным, но меня это очень сильно поразило, информация, что кедр может излечить все болезни, которые существуют. Пока So все. I read this book very, very fast, and I immediately liked it, and I even couldn't think that there could be something wrong. So it immediately became a part of my soul, and later she gave me all three books, and I was very excited about the information about cedars, these trees. Although I didn't have any problems with health, but the fact that this tree can heal almost everything, that delighted and excited me to a great extent. Потом так получилось, что меня забрали в армию, хотя четвертая книжка уже вышла и была на полках нашего книжного магазина, но я ее почему-то не купил. Как-то был немножко отвлечен, что ли, но эта книга «Сотворение», вот так она у меня и осталась в памяти на полке, вот. Но я, конечно, ее потом прочитал, и остальные, вот, но по поводу рисования картин по мотивам книг, почему-то мне, далеко не сразу пришла вот эта мысль писать по мотивам книг. Была, задумка. Вот так она до сих пор и не реализовалась, но зато я написал много других задумок. Все. Позволь мне уточнить немножко. То есть у тебя вот 4-ю книгу ты ее прочитал, и у тебя не возникло, то есть это тебя не побудило рисовать? Я просто Нет, немножко не понимаю, я что немножко, наверное... ты же все-таки в результате рисуешь, ты же все-таки у тебя есть, а говоришь, что тебя это не сподвигло на Нет, сейчас рисование. я пытаюсь под перевод, хотя я мог бы простым языком. Ну ладно, еще раз расскажу, можно? Простым. Okay, yeah. So Ну I вот, asked Gabriel just clarify some details because it's a bit unclear. So Kumar says that I'm just nervous because of translation, and he will repeat the next part, this part. в Sure. общем, 3 книги я прочитал, и 4-я книга уже была на полках, книжных магазинов, и у нас в том числе. И вот эта, книжка, вот она у меня до сих пор в памяти, как она стоит, и я такой даже удивился, ого, 4-я книга вышла. Потом я ушел в армию, так и не прочитал. Но потом уже, приехав в отпуск, я прочитал уже и 4-ю, и 5-ю, и 6-ю, которые вот были на тот момент. Конечно, я их с огромным удовольствием читал, и с большим вдохновением. У меня, как бы загорелся огонь в душе. Мечта загорелась о родовом поместье. Просто я не акцентировал на том, что можно писать картины. Потом я уже спустя много лет додумался до этой мысли. Вот, Okay, I see. если понятно. Да, теперь. Okay, so after the third book, I was called to the army, so it's a mandatory service in the army in Russia. And although the fourth book was already had been released, but I don't know why I just didn't buy it, and it's still I still remember it like this, the fourth book, co-creation, and it's like
still on the shelf somewhere else. I just see this image. It's still in my head. And when I came back from the army, I immediately read the fourth, the fifth, the sixth books, and they inspired me a lot. Of course, I started dreaming about my king's domain. But at that point, um, I don't know why, but I didn't think about like painting or anything, something like that. So although I enjoyed it a lot, but the idea of painting came years later. Вот. И так, пытаюсь вспомнить хронологию. I'm trying to remember the chain of events. Yeah, I can imagine. Ну, в общем, Like to recall it. в общем, в один момент просто мне пришла такая мысль, ну, рисовать по сюжетам книг, ну, по мотивам книг сюжеты. И я стал просто одну за одной писать картины. Вот. Как только мог, как себе это представлял. Вот. Думал, вот я долго думал, чем же я могу быть полезен движению «Звенящие кедры России». И вот меня осенило, что я могу хотя бы так помогать движению, потому что, в принципе, в остальных каких-то сферах, ну, я не имею опыта вообще. Вот так. Mm-hmm. So, and at one particular moment, just one thought popped up in my head, like, why can't I just paint pictures based on Anastasia books? And immediately I started painting one by one. How I could. I didn't have a lot of experience, just how I imagine it. I didn't know whether it's right or wrong, but one thought also came to my mind. Wait, how can I contribute to this movement? How can I help this ringing Cedars movement? And have been thinking a lot about it, and I realized that's how I can help, just by painting. Вот, вот какие у меня были материалы под рукой или на что я мог себе позволить там купить. Вот на том я и рисовал. Вот это был, ну, бумага, арголит, акриловые краски. Там, если было масляные краски, я рисовал масляными. Потом, конечно, я перешел на масляные краски, на холсте, также на арголите. Вот. Потом перешел совсем на холсты. Вот. Сейчас мне просто один человек проспонсировал iPad. Вот. И сейчас я пишу на нем, ну, рисую на нем. Я бы, конечно, и масляные, ну, писал картины, но что-то у меня там какие-то появились сложности, и материал капризничает. Вот. Mm-hmm. Я пока все. So, and good. I used the materials whatever I could afford, because that wasn't sometimes I couldn't afford what I wanted, but if I could I started with simple paper. Then I used this
I use this hardboard or fiberboard, then acrylic paints, then I switched to oil paints and finally came to canvases, and later I started to paint only on canvases, and now one person sponsored me and donated me some money, and I have now iPad, and currently I'm painting on iPad, and although I'd like to come back to oil paintings, but as we discussed, something doesn't work. Maybe the paint is not of the same quality. The canvases, I still don't know. But now, currently, I'm painting only digitally, my iPad, and that's it for the background. Got it. Yeah, Ну, в I had принципе, вот такие heard вот that. истории. Oh, he can go ahead. М. Можешь продолжить, Ну, я Kumar. говорю, что вот такая вот была вкратце история моего пути. Like briefly, my story. That was my story briefly. Mm-hmm. I see. Yeah, I had heard that at a certain point he was painting on like fiberboard and other things, and I found that so inspiring because here he is painting these beautiful, deeply inspiring paintings on materials that you wouldn't expect, right? And then taking pictures and sharing them with everybody. I found that really interesting. Меня это очень удивило и очень вдохновляет, что ты использовал те материалы, которые абсолютно действительно непригодны для рисования, и тем не менее ты продолжал, просто делал фотографии и делился ими, и я нахожу это чем-то невероятным. Да. Школьные работы у меня вообще не пойми чем были нарисованы. Особенно работы школьных лет. So yeah, when coming back to my school years, I even can't say with what I painted, what I used. I have no understanding what I used in my paintings. Ну, конечно, картина на тему «Звенящие кедры» России, они все написаны, в принципе, нормальными красками, либо акриловыми, либо маслом. But the paintings on 𝚤𝚤𝚎𝚑𝚒 that were inspired by 𝚤𝚤𝚎𝚑𝚒's books, of course, they are painted on with normal oil paints or acrylic paints, so they're fine. Okay. Right. I wasn't sure. Because of the language difference, I don't really know what's going on, and you hear things, and I heard that he painted them on or some of them at least on some other kinds of not canvases, but I don't want to make too much of a big deal out of it. What I wanted to do is that I want to share the screen, and I want to share some of his paintings with people who haven't seen them before. So if you can let Kumar know that we're going to do that, and maybe if he feels like as I go through, I just have a couple of his paintings here. If he wants to say anything about them, please feel free. I'll just go. I have maybe like 10 here that I'm going to go through. Мгм. Кумар, да, Габриэль говорит, что он был очень, его это просто
как это у тебя получилось, он это не понимает, что ты рисовал на вот этих роголите, на тех материалах, используя что-то непонятное, это какое-то, чудеса. И сейчас он хочет, Габриэль хотел бы показать несколько твоих картин для тех людей, которые не видели их еще и не знают. И если ты что-то захочешь рассказать про эти картины, то, пожалуйста, как бы останавливай, если тебе хочется что-то вот рассказать про них особенное. Да, с удовольствием. Yeah, with pleasure. Great. And so Kumar mentioned that he's doing all of his painting now is digital at the moment. And so you're going to see a mixture here of some of the digital paintings that are more recent and some of the canvas paintings that are a little bit older, but all generally still pretty recent. Парень как бы рисует голограмму той планеты, на которой они будут жить. Но эта картина не по мотивам «Звенящие кедры России», она просто как идет, как дополнение, что ли. Вот. Это люди мечтают о жизни на своей планете, на которой они создадут жизнь, когда уже на Земле все будет прекрасно, чисто и как в раю. Mm-hmm. So this particular picture is not based exactly on the books, on the plot, but it was inspired by the book. And here, as you see, there is a man and a woman, and they're sitting together, and they are imagining their future, like the planet where they will live. Because if you remember in the books, when the whole planet comes back to heaven, so we can live on other planets, and that's how they're imagining their planet, their future happy life on another one. Здесь просто родовое поместье, как одно из множества родовых поместий. Изобразил для одной девушки, вот, у которой там какая-то болезнь хроническая. Но я решил ее как-то поддержать. Вот, чем-то светлым и добрым. Изобразил поместье. Может быть, это и ее будущее поместье. Mm-hmm. So here I pictured one of the king's domains, and I painted it for one girl, and this girl had a kind of a chronic disease, and this is how I decided to support her. I presented this picture to her like something meaningful and something that inspires her and gives her hope, and maybe it might be her king's domain in the future. All right, everybody, if you're watching this, we had to switch platforms. I had a bit of a technical issue when sharing my screen, so I hope that you can see everything perfectly now. So we're going to continue with going through a few of Kumar's paintings here, and hopefully the video comes together smoothly. Hopefully I can edit this nicely. So let me share my screen again here, and this is where we're gonna go. There we go. So let me go to the next one. Mm-hmm. Yeah, I painted it on iPad. Это Анастасия, как я пытался ее изобразить немножко с другого боку. Yeah, this is Anastasia, and I tried to capture her from a different angle. Ну, в принципе, это похоже на ту, которую я уже рассказывал, с планетой на небе. Вот. Я просто очень был увлечен вот этой отдельной темой по мотивам
которую освещал в книгах Владимир Николаевич, что можно создавать жизнь на других планетах, поэтому вот та картина, которая была, она вот об этом как раз. Mm-hmm. So the previous picture, it clearly touches the same theme I was talking about previously, that I'm fascinated by the idea that people can live on other planets, and this idea was brought up in Anastasia's books, and that's basically shares the same concept of living on other planets. And I find this topic really exciting for me personally. Yeah. Yeah, I do notice a lot of his paintings, a lot of your paintings, Kumar, they do have big planets in the background usually. I've noticed that. Да, Кумар, я заметил, что на многих твоих картинах где-то на заднем фоне видны большие планеты. Очень часто встречается. Да, потому что жизнь, она должна как-то продолжаться, поэтому, и Вселенная должна расширяться в этом смысле, в смысле цветущих планет. Yeah, I do believe that this theme is very important, as I believe that our life should go on, and our universe should expand in this particular way, in a mindful way. And so I know this painting is Adam and Eve here. Я знаю, что это Адам и Ева на этой картине. Да, это я как-то пробовал увидеть, изобразить что-то похожее на рай, первоистоки. Картина так и называется, «В первоистоках». Вот. Это Владимир Николаевич меня попросил что-то нарисовать к 4-й книге. Вот. Эта картина вошла в обложку 4-й книги тиражом там в несколько тысяч. Вот это я старался нарисовать рай, какой он мог быть. Хотя он наверняка был еще более прекрасным. Yeah, that's exactly. I try to paint. I try to capture this, the first world, how it was created by God, and Adam and Eve. Yes, you're totally right. And actually, Vladimir Nikolaevich Megre asked me to paint this picture because it was included it was included in the 4th book. It will be on the cover, and the book will be released by several thousands of books, something like that. And I personally believe that actually heaven was, the first world was much better than I pictured it here. А это уже из 10-й книги. This is from the 10th book, yeah. Да, это Анаста. Это изображен момент, когда она заснула на камнях. Вот. Ее внутреннее я, ее мысль уже сотворяет жизнь, где все цветет и ледник отступает. So here I pictured Anasta when he fell asleep on the rocks, and her inner self, her alter ego, her inner soul, while she's sleeping, her soul is creating the next world where her soul conquered this iceberg and created a new beautiful world. Cool. So we'll go through
This is another one of Anastasia, a digital painting, a new one, very beautiful. It's 2023, I think. This is from the 8th book. I think this is the billionaire when he comes to the girl, well, the woman, Sally, and you can see the helicopter on the top right over here that is flying around. This one, I don't think this is something that's just inspired by the books. This wasn't really a scene from the books, but a beautiful couple and lots of kinsdomains. The name of this painting is Wonderful Future. So I think Kumar is trying to talk about the future of Russia and the world here. And this is beautiful. This is from book 7, I think. I think this is not Radomir's Last Battle is the name of the painting. And I think that's also the name of the chapter. This is when the black monks come in on the kinsdomain settlement and they're fighting for their life. And ultimately they're about to pass away here. This is, I think, my personal favorite painting. This is called In a Beautiful Garden. And this one's on the homepage of our website. I use it everywhere. And you can see there's a planet in the back connecting. Can he talk a little bit about this one? I think this one is really interesting. You can tell him this is my favorite, by the way. My personal favorite. Да, конечно. Вот. Эта картина была написана по заказу. Один человек попросил меня нарисовать, ну, как бы и подразумевая, что там в душе вот этого ребенка, ну, точнее, в теле вот этого ребенка душа одного, ну, конкретного человека. Это какая-то бабушка, не его личная бабушка, а, видимо, какая-то ему близкий человек. И он попросил написать, ну, как бы ребенка, родителей, и подразумевая, что в этом теле душа этой бабушки. Вот. И он для нее заказал эту картинку. Я сначала мужчину нарисовал похожего на него, на самого заказчика. Это Артем Карталов. Вот. Он сказал, что, в принципе, я ей не родственник, просто хотел, ну, чтобы, ну, для нее вот такой подарок был. И попросил изменить, ну, цвет волос, ну, чтобы это был не он. Ну, в общем, я вот так увидел. So, one man asked me to draw this picture, to paint this picture, and originally it was the order, and the man asked me to that if you see here baby, yeah, and that in his soul, that actually his soul is connected with another woman's soul, and this soul belongs to like a grandmother, but they are not relatives, and that when I first painted this picture, I painted the man, so it was like a portrait of the man who ordered it. Kumar even said that the name of this customer like Artyom, but then Artyom asked to repaint the man's face because he told me, no, it's not about me. We are not relatives with this grandmother, granny, or an old lady. I just want to present her this picture, so somehow to again to support her. And Kumar repainted the face of the man. That's how he saw it. And then this picture was presented to this old lady. Ну и, конечно, это
я нарисовал родовое поместье, что вот человек родился в родовом поместье. And of course, the most important thing, I painted a newborn, a child that was born in a king's domain. Mm-hmm. And is this newborn supposed to be the soul of that grandmother, or is the grandmother the woman standing right there in the blue? Кумар, еще раз Габриэль уточняет, все-таки душа душа этой женщины, бабушки, она переселилась ребенка, или эта бабушка, она здесь нарисована в виде вот этой женщины в синем платье с длинными черными волосами? Нет, это душа бабушки, которая в теле ребенка, а это ее мама, родители. Вот этой бабушки, которая, ну, может быть, сейчас живет, не знаю я ее судьбу, но это конкретный человек, и заказчик попросил ее написать только уже в виде, ну, ребенка уже в следующем воплощении, ну, чтобы она родилась в саду. Видимо, она ему очень близка, эта женщина, по духу. No, the soul of this old lady, she's a newborn. So like the next reincarnation of her, she will be born in a king's domain. And Wow. these are just the parents. These are just the parents. And Kumar says, I don't know what happened with this lady. Maybe she's still alive, maybe not. But just the client asked to picture her in like the next generation, and because it is a gift to her. They're not relatives once again with the client, just Kumar supposes that obviously this lady is of a very high importance to the client, to Artyom. Wow. So that's the last painting that I have, and I wanted to ask that question because I have that exact situation with my grandmother. And I was just thinking about this last night because she's in the hospital and she's 90 years old, and I want her to be reborn on my kin's domain, but we're not related by blood. And so it was really really deep for me to hear that from him just now, and to see that picture and to have that explained, because I think about this a lot, and I was just thinking about it a lot last night. So on a personal level. Кумар, ну это буквально что-то фантастическое происходит, потому что Габриэль говорит, что у него, можно сказать, практически идентичная ситуация, а об этом он думал вчерашнюю ночь, потому что у него сейчас есть бабушка, которая находится в госпитале, ей 90 лет, и они тоже не связаны кровными связями, но он, в общем, на таком личном уровне просто это очень подходит к его сейчас к состоянию ситуации, в которой они сейчас находятся сейчас, и он думал, ну, его очень поражает, что ту ситуацию об этой картине, которую ты описываешь, он сейчас происходит в его жизни. Да, невероятно, невероятно. Может быть, это даже картина-образ, не то чтобы конкретно, а может быть, она распространяется на всех, у кого похожие судьбы. Пусть так будет. Yeah, Gabriel, that's incredible. So that's not maybe even the picture about this particular situation. He was talking about a client, and but it may be like the picture of if a person got caught in a situation like that. Kumar hopes that this picture will help everybody who somehow feels related to it personally. Mm-hmm. Yeah. And I wanted to show everyone, because we're talking, why we're here on this interview today is that Kumar and I are partnering, and we're going to be selling prints of his paintings. And I have actually, this is the print of that painting here, and you can see it's
very beautiful. It came out very good here. And we're going to be selling all these on the website. So a lot of the paintings that I just showed, that we just went through, will be available. There's some more that I didn't show that will be available, but just want everybody to be familiar with Kumar's work and to be able to see it. So Мгм. Хотел еще раз показать, что вот у нас есть такие картины, что мы их напечатали. И я очень признателен, что я буду сотрудничать с Кумаром, и это всего лишь одна из картин. Мы их напечатали, и очень хорошее качество, и будем печатать еще многие другие картины. Да, вот посмотрите, отличное качество, и замечательно, что у нас будет такая возможность. Можно будет приобрести эти картины. so his paintings are so deeply inspired, right? There's a deep inspiration and feeling in all of these paintings. And I want to talk about, I would like, Kumar, if you could talk about your inspiration, how you feel, or your connection with Anastasia and the books and these ideas, because it's so powerful in the paintings. It really shows how deep he's inspired, and I want to encourage other people to feel this inspiration too, and to paint or to make music and write poetry or be creative as well. So I would love to hear more about that. Мгм. Кумар, вот в твоих картинах чувствуется, как глубоко ты связан, как глубоко в тебя проникли идеи Анастасии. И мне хотелось бы поговорить про твое вдохновение. Вот как ты чувствуешь себя, как ты чувствуешь свою связь с Анастасией, с ее идеями, как в тебе проходит, что вдохновляет тебя. И я хочу, чтобы многие люди рисовали картины, чтобы они создавали музыку. И мне хотелось бы поэтому, чтобы ты рассказал, вот, что тебя вдохновляет на твои прекрасные картины. Ну, во-первых, меня вдохновили сами книги, сама информация из книг, ну, сама энергия, которая была в книгах. Все это и было вдохновением, вот, и никак, ну, как сказать, никак иначе, чем через картины я мог бы, наверное, выразить. Хотя, наверное, это не главное. Главное же, ну, то, что в книгах, и просто это как дополнение получается, чтобы немножечко усилить образы из книг. Вот. А вдохновение, да, это были сами книги, это то, что человек может быть счастливым, свободным. Вот это было очень сильным вдохновением. Вот. Даже не только для книг, а вообще для жизни. Вот. А картины я уже просто как дополнение, как усиление образа. И выходит, что ну, удачно, раз людям нравится. Мгм. So I was just quite simply, I was inspired by books, I was inspired by information, and nothing else could have inspired me more than this. I just wanted to express my admiration by these ideas, and the most important things, the most important ideas are still in the books. So I regard my paintings as a supplement, as something additional. So just a thing that can amplify, can strengthen all the ideas, the books themselves. And my main inspiration that a human being can be free, he can be happy without anything. And even right now, not just it's something bookish and imaginative, that's something unreal. Now it's a reality, and we can live like that now.
and again, just my images strengthen Anastasia ideas, and I'm very glad that people like it and that it really helps them to realize all the images in the books. Mm-hmm. And when did he get in contact with Vladimir? How long have they known each other? And I know now Kumar's paintings are on the covers of the books, and that's got to be a big moment for him. And I'm sure he's very proud of that. And so, how did that happen? Угу. Кумар, вот Владимир Мегре, он с тобой ну, связался, и вот сейчас твои картины будут на обложках книг. Что ты чувствуешь по поводу этого, и как у тебя произошел, как происходило общение с Мегре, с автором? Я немножечко вот сначала начну. Вообще, когда я читал книги, я даже подумать об этом не мог, что там что-то будет подобное происходить, что он лично со мной захочет связаться, там, поговорить, похвалить. Вот это еще в 90-х годах, в конце 90-х, я даже и мечтать об этом не мог. Вот. И вот проводя вот эту линию, и поражаюсь, как это вообще произошло, что вот так со мной он связался, даже захотел на книги картины выложить. А связался он со мной через директора фонда Анастасия. Вот они попросили мой телефон, и он мне позвонил, похвалил, вот, там задал несколько вопросов, мы поговорили, и он даже меня какое-то время поддерживал материально, делал благодарность в виде материальной поддержки. Потом уже в связи с санкциями он этого уже не мог делать. А так он меня какое-то время поддерживал. Вот. Потом мы договорились, что я разрешу ему на книги свои картины напечатать. Вот такое, в принципе, было общение. Mm-hmm. So I start from the beginning. When I read the books, I couldn't have imagined that one day I would be contacted by Vladimir Megre, and I couldn't have thought of it, and that was totally unrealistic for me. So how could it be? And actually, when how it happened, my contact with Vladimir Megre, just they found me through the director of the Anastasia Foundation here in Russia. They asked for my telephone number, and then I got a call, and he praised me a lot and asked me a couple of questions, and we had a talk, and even later he supported me for a period of time, but when the situation has changed, these sanctions and all the things that are happening right now, Vladimir Megre was not able to support me anymore, but we keep in touch, and later he also asked me whether it's possible to have my paintings on the book covers, and I agreed, and that's how it went. So here's a funny story, Galina, and I'm going to try to just give you some space to translate it. So what's really funny is that I'm in the same situation as Kumar now, because
I'm going to be publishing the books in English. And me too. Like, I never thought when I read the books almost 10 years ago that I would be in contact with Vladimir and I would be doing any of that. So, ой, а, э, Кумар, очень, опять же, интересно, что я в той же ситуации, как и ты, что 10 лет назад, когда я читал книги, я не мог себе даже представить, что я буду как-то связываться с Мегре, а сейчас я буду печатать книги на английском языке здесь, в Америке, и я тоже общаюсь сейчас с Мегре. Для меня это невероятно. And the really funny part, the very funny part is maybe 2 years ago or something, I had the idea to publish the books and I wanted to contact Kumar to see if we could use his paintings on the books. But then I saw recently that Megre is already doing it. And now I don't know what to do. I feel like almost like he took my idea, but he didn't, and he beat me to it. He was faster than me, so. И самое веселое, Кумар, что Габриэль говорит, вот 2 года назад у меня только-только возникла идея печатать книги здесь, в Америке, и у меня была идея печатать именно с твоими картинами. Но тогда мне это показалось как-то невообразимым, и сейчас я понимаю, что как будто бы Мегре, так как он это уже делает, он, можно сказать, что украл мою идею, и просто он был быстрее. Gabriel, do you feel sorry about it? Ты жалеешь об этом? I'm trying to see if I can if Kumar can help me, but if we can do it in a different way than Megre is doing it, because I really like his paintings and I wanted to use them if Kumar would let us. Я у нее спросила, да, жалеет ли он о том, что вот Мегре получилось быстрее. И говорит, нет, но я думаю о том, как бы вот по-другому использовать что-то вот. Очень рад, что получается с тобой сотрудничать, и очень хотел бы твои картины использовать, может быть, для чего-то другого. Ну, если ты позволишь, конечно, если все там у вас хорошо. Anyway, Ну, he doesn't need to make a decision now. I just wanted to tell the story. Нет, Габриэль говорит, тебе не нужно никакого решения принимать, и все. Я просто хотела с тобой поделиться, что вот как оно было. ну, в принципе, ради этого мы и связались, что картины будут распространяться по Америке, конечно. Surely, yes, go ahead. Just that's why we got in touch, just to spread the paintings all over the world. So go ahead. Oh, you mean if I wanted to use them on the book cover? Габриэль спрашивает, а если я захочу также их использовать на обложках, это будет возможно? Но это наоборот даже хорошо будет. Это для меня тоже будет ну, честь для меня быть на книжках Владимира Николаевича, где бы там ни было, в Америке или еще где. Just it will be an honor for me to be published, to be presented on Megre's books whenever they are published in America, Europe, whatever. Just it's my honor. Oh, wow. Well, I didn't expect to ask him this question, but I'm very grateful for his answer. So I will let him know what we do. But yeah, for now, we're gonna get started with selling these beautiful things. I have a little bit more to say, so you can translate that for him, and then I'll continue.
Я очень признательна тебе за то, что ты, если ты позволяешь, и мы будем держать тебя в курсе событий, да, как что происходит. Но для начала мы хотели бы начать вот именно с печатания просто картин, пока вот с этих красивых картин, и, конечно, держать тебя в курсе того, что вот мы делаем. Да, это хорошо. So, Замечательно. So, yeah, that's great. Keep me posted. mhm. And so talking about the paintings here, I I've always been a fan of Kumar's paintings, and they've profoundly moved me over a long period of time. And I really wanted to start sharing those paintings with the world, but then also I realized in after I contacted Kumar and I began creating the website is AnastasiaMarket.com, that this could be a website where through our foundation we can sell all kinds of products for to Ringing Cedars readers that are created by Ringing Cedars readers. And so what I hope is that this website, now we start with Kumar's paintings, but then in the future, more things that are created by Ringing Cedars readers or people living on their kin's domains, we can sell on this website, because it's a really well-built website, and we're going to be publishing the book. So many people are going to see it, and I'm really excited about that. And I even hope at some point to sell products from Russian kin's domains on our website as well, because Svetlana and I have been talking about that for quite a while. Svetlana, if our viewers may know her. And so we've been talking about that, and there's a lot of potential for the website. And so we're really excited to launch this website into the world. Мгм. Твои картины, они меня глубоко тронули, я ими очень вдохновлен, и мы сейчас, у нас очень хороший сайт, сайт нашего фонда, и да, мы сейчас начинаем с продажи картин, но мы не хотим на этом ограничиваться. То есть наш сайт позволит нам продавать не только картины, но, возможно, еще какие-то другие продукты, в том числе продукты из родовых поселений. Сейчас они рассматривают возможность продажи товаров из России. И вот на этот, то есть они будут еще книги будут расходиться, соответственно, популярность этого сайта будет нарастать, и очень много потенциальных возможностей сотрудничества благодаря этому сайту. Здорово. That's cool. Я хотел бы посмотреть на этот сайт, заглянуть туда. Ты не видел, Кумар? У тебя не было ссылки? Нет, я еще не видел, но я посмотрю с удовольствием. Gabriel, Kumar hasn't seen the website. Maybe you can share the link right now, just in the chat. Oh yeah, sure. He hasn't seen it. I didn't know that. Here it is. Посмотри, Кумар, сейчас в чате он скинет вот этот сайт. Ссылку на сайт даст. This is great, everybody. We get live feedback from Kumar about the website. Да, здорово. So I'm a professional web designer, and I'm happy to use my skills for these kinds of things. Мне Let me see нравится. if I can share my screen. Yeah, he likes it. Есть. Yeah, he likes it. Габриэль сказал, что вообще он профессиональный разработчик сайтов, и ему очень нравится, что может свои профессиональные навыки применить, соединить профессиональные навыки и книги Анастасии, все ее идеи. But this is what we're starting with. It's really high quality canvas that we're using. You saw earlier, this section will all change, but this is the Anastasia Market, and this, I hope, will grow into a much bigger
platform in the future. And you can see, you can get the paintings here. All of them are available. My internet's a little bit slow, but yeah, these are beautiful, beautiful paintings here. So Мгм. Да, то есть вот этот сайт, он выглядит немножко по-другому, отличается от сайта фонда, но сейчас возможны только картины, но он надеется, что мы будем его дополнять, возможно, немножко изменится визуально что-то, и благодаря этому сайту многие люди увидят материальное воплощение идей. Да, мне понравился сайт. Я Yeah, I подробнее like the еще потом website. посмотрю. I'll have a closer look later. mhm. I'm glad he likes it. I didn't know he didn't see it, so this is good for me. And so I wanted to um, ask just one more thing to Kumar. I want to talk about, Kumar, like what your future plans are. What are you working on now? And what do you plan for the future? And also about his kin's domain, if he has any plans about moving to his land anytime soon in the future. Мгм. Да, я не знала, что ты, я что-то не видела. Мне очень приятно, что ты увидел этот сайт, и приятно слышать, что он тебе понравился. И последний вопрос. Хотелось бы услышать о твоих будущих планах и творческих, и человеческих. Есть ли какие-то мысли по поводу переезда в свое родовое поместье и просто планы на будущее, если это возможно, поделиться? Ну, конечно, я хотел бы в поместье переехать, и с каждым разом убеждаюсь, что ни о чем другом, в принципе, не стоит так сильно уж мечтать и отдавать свою энергию на какие-то другие мечты. Вот. Ну, это я имею в виду в плане, где бы ты хотел жить, может быть, где-то на курорте там или на вилле какой-нибудь, или на квартире там пятикомнатной. На все это не стоит даже тратить энергии. А вот единственная мечта должна быть — это вот жить в родовом поместье. Поэтому я мечтаю об этом. Ну, ближайшие какие-то планы — это, конечно, продолжить писать картины по мотивам книг Владимира Мегре. М, Если будет вдохновение, потому что, как Анастасия говорит, что она все в деталях представляла и в деталях мечтала, как будут там писаться картины или там делаться кино, там песни будут писаться. Вот. И уж как она намечтала, так и будет, наверное, уже тоже не стоит сильно об этом задумываться, просто продолжать свое дело. Вот. И в идеале было бы, конечно, все делать в своем родовом поместье. Там же и мастерская, и дом, и сад, все в одном месте. Вот такие у меня в идеале мечты. Мгм. Of course, surely, without doubt, I'd like to live in my king's domain, and every time I think about it, I'm more and more and more get confident that that's the only thing that a person should think of. Not something like living in a mansion or 5-bedroom apartment, something like that, but only to think, to dream about your own king's domain. So you shouldn't waste your energy on something else. I have been dreaming about it, and it's still true for me.
I'm still going on and moving in this direction. As for the nearest plans, of course, I plan to paint more and to make more paintings. And as Anastasia said in her books, that the painters will paint pictures, the musicians will do music, there will be poems and so on, and that just will be how she told us. And I have no doubt that just follow your way, follow your path, and if you feel that you need to, you want to create music, just do it. And that's like Anastasia pictured in details already, and I'm just following her plan. I'm just a small detail in her vision, in her dream. Of course, I dream about working in my own king's domain, having my own space, private space where I can work, and that's the only thing I can dream of. Mm-hmm. That's beautiful, and that's actually one of the questions I wanted to ask him, was any words he had to encourage people to go out and create, and he just said that. And one thing I wanted to share with you, Kumar, personally, is that I am really grateful that you have shared all your art so freely with the world and allowed people to use it, because I have used a lot of it on our website for our foundation, or different presentations and talks that I've given at events, and in many places I've used his paintings because they represent the ideas in such a powerful way. And his paintings through our work have touched thousands and thousands of people I've been able to share them with, and he's really impacted a lot of people with his paintings. So I wanted to say thank you to Kumar for that personally, you know. Мгм. И вот твои последние слова, Кумар, я думаю, как раз хотела бы, что вот как-то ты, может быть, вдохновил. Вот твои последние слова были очень такими вдохновенными. И лично от Габриэля большое-большое спасибо, что ты позволяешь так свободно использовать свои картины. И я их очень много где использую в различных презентациях, я делаю доклады, у меня на веб-сайте они тоже выставлены. И могу сказать, что благодаря твои работы действительно очень сильно трогают людей, и благодаря им у меня получается гораздо точнее доводить вот мысли Анастасии до тех людей, которые даже не читали книги, и твои картины имеют очень большое влияние. Благодаря им многие люди как бы поверили, и я надеюсь, что это только, ну, что это действительно очень такой хороший, очень большой позитивный эффект вообще на наш мир оказывает, благодаря твоим картинам. Но я могу сказать, что я, вот когда такие слова звучат, я очень счастлив. Мне действительно приносит какое-то чувство счастья, что люди так вот, ну, действительно, ну, что так оно, ну, что они приносят именно вот такую пользу. Значит, не зря. Okay. So I'm really happy, and so when I hear such words from you, that you're talking about such a big impact that my pictures have, I feel really happy and grateful, and I feel that it's not in vain. It's really there is something that I'm doing right. Yeah, it's true. It's true, because I don't know how many thousands of people have seen these paintings, because I've been sharing them everywhere. And I mean, I use them all over the place, and it really does make a difference. There was a girl who joined our team recently, and she's an artist. She's helping us with social media, but she paints too. And she saw all the paintings on the website, and she said part of the reason why she wanted to help us and volunteer
to help with our social media was because she saw his paintings. She was amazed by the paintings she saw on the website, and she said she's a young girl in her early 20s, and she says she wants to be like him, and she wants to paint like him. And she just began reading the books and everything, and she's helping us a lot with social media. Все, ну, все, что я говорю, да, это так и есть по поводу влияния твоих картин. И могу даже тебе сказать, что вот к нам недавно присоединилась девушка, она тоже молодой начинающий артист, ей примерно 20 там, с чем-то лет, и причина, по которой она присоединилась к нам, это потому что она увидела твои картины, и они ее очень глубоко тронули, и она нам сейчас помогает в наших проектах, работает как волонтер, и она сказала, что она хочет рисовать так же, как ты, такие же картины, так же, как ты. Замечательно. Я That's очень рад. wonderful, that's amazing. I'm very happy. Yeah. So, Kumar, I just wanted to say, sorry for the technical issues, but I'm very grateful to have had the opportunity to speak with you. We're very grateful for your time, and I'm really grateful to be partnering with all these things, and I look forward to staying more in contact in the future and doing more things together. Еще раз прими, пожалуйста, извинения за то, что получилось так с технической стороны, но очень тебя благодарен за это интервью, за то, что ты позволяешь вот так, общаться, за общение, и я очень надеюсь, что мы будем контакт с тобой наращивать и будем плодотворно сотрудничать в будущем. Да, это очень взаимно. Я тоже рад был такому общению, тем более с человеком из другой страны. Для меня это вообще в диковинку, и мне это было очень интересно, честное слово. I'm also very grateful for this interview, for the communication. Yes, I hope to continue our cooperation. And it was very interesting for me to communicate with a person from abroad. I've never done it before. And personally, for me, it's a very interesting experience as well. Yeah. And well, thank you to Svetlana for connecting us. She's amazing. She works miracles with connecting people, and yeah, I mean, we're just really excited about all this, and I wish all those technical issues didn't happen so the conversation was a bit smoother, but anyway, we did our best. So Давай покажу себе. Да, спасибо еще раз Светлане за то, что она нас соединяет, она действительно творит чудеса. Вот Светлана, через которую мы общались. И надеемся, что у нас также получится и дальше творить такие же чудеса. Да. All right. So we're ready so to I'm make gonna... miracles. That's right. So thank you for everybody for watching this. If you stayed tuned this far, I just want to encourage you, you can go to the website, Anastasia Market. You can purchase Kumar's beautiful paintings there. It's the highest quality kind of canvases that I could get. And we're really trying to do things very high quality here. And also just go out and paint and make music and take your inspiration out, right? Like Kumar told his story, how he got started with painting and all the things he's doing now. It's incredible. And so if you feel that desire, don't ever feel like you're not good enough or something. Just go out and start writing poetry and start making your music and painting your paintings. And maybe we can sell them on our website, or you can just share them with the world and inspire all kinds of people. So thank you everybody for your time. I'm gonna end the recording now. So yeah, we can just say bye to everybody. Let me just translate the last your last speech. То есть Габриэль опять
сказал, что вы можете посетить наш сайт, там, соответственно, выставлены работы, и мы только будем расширяться, будет появляться больше товаров. Еще раз спасибо тебе за то, что позволил поговорить с тобой и такой свой бесценный опыт передать другим, и чтобы другие люди, они занимались музыкой, писали стихи, чтобы вот они могли посмотреть на себя, как все это получалось, что не надо бояться, просто пусть люди распространяют свое искусство, и вполне возможно, также на нашем сайте можно будет это потом разместить, как-то продавать. И качество холстов, вот он показал опять, что это очень высокое, хорошее качество, поэтому мы заряжены только на успех. Да, здорово, здорово. Я тоже благодарен за общение. Для меня это тоже оставить след какой-то. И будем общаться, на связи будем. Я рад. So, I'm grateful for this communication. I'm glad that I can make an impact and kind of, leave my print, leave my footprint in history, in this history. So keep in touch. Thank you for everything. All right. Bye, everybody. Gonna end the Yeah, recording. goodbye. Bye. Пока-пока. Заканчиваем запись.